Hello, the match is play between Red Bull FC versus MOP, Man of Peace, which is organized by Mar Martyrs Trophy Organizing Board. It is a district-based association. This tournament had been running for the past month, and it will be over on the 16th of May, that is the Mar Martyrs Day. Saya sang boleh sangat. Aku feel macam sui boleh na, mido ni ngai malai. Pikai, kasih sangat boleh. Nak tak boleh. Kalau barat tem dia, kalau barat tem dia. Salah. Bukan lo, ana balik juga. Mantap lo. Ini tu bopin, boleh lihat tu. So, wajah kau pelungan yang lomba simak le cuna ni hang nak kiaja contest sang dala diri le. One goal tebra le paleja aja Red Bull team ko captain dile sibzina paleja pelung kaning ba pelung nei ba jana pataya confident daigum real are me ka sebe ani go biuste jebam soga rangai rangga so do kya mai jala le kalau yang anak kian tamisa anu le je tamisa hang la kena last second kena sang kena kai dah luda China draw dia hai feel le je condition sia sang da China ta re sang da dengan kalau yang confidence ka lawala le draw dia madu khobang ka mare la khob ka mare he Saudi me simak le sibzing na nang nui lung rang kai long jaina give up this lo nanggo player chang jebam sole nang advice de lo seba lam ping kya mai le peche dai na ai audience ma play musui sana jang bune support mi sang ai ka mai go match run ma ke ai ta play ne ta wang go match le ne jang bune support musui sana okay pana rang ja anu he je me views te jebam me so ga tunara chang ja semi final hang chang bo je nang nui go support kne le sebe parangai jala le sibzing na hai bana anu zat dichu ran tora zaina ke kaza cooperation page unity page bam kele daza punigo team za alam be big na best of luck best wishes page la le thami jan thalo dising le sebe idun no mai le musui le cheda pe thank you so much आप लोग का टीम का नाम क्या रहा है? MOP Man of Peace. MOP Man of Peace. Okay, it is a Man of Peace. Man of Peace. हाँ, अच्छा लगा है आप लोग का टीम का नाम सुन के तो अभी तो रेस हो चुका है मैंने बोर्ड टीम दोनों टीम भी कॉन्टेस्ट में तो मन में क्या सोच रहे हैं मैंने कॉन्फिडेंस तो है होगा तो आप जो मन में सोच रहे हैं वो हम लोग का व्यूअर्स का सब पता चलेगा भगवान को पर अभी तो खेला है हार जीत तो होता है भगवान को पर एक तो होगा एक तो विनर होना है ये देखता है भगवान क्या करता है हमारा तरफ से बोल रहे हैं आप लोग विनर होगा बोल के हमारा अपन स्ट्रांगली सू से तो आप लोग इसे भी स्ट्रांग लगा के जीते रहो जाते रहो तो आप लोग विनर जिसे भी आएगा हमारा तरफ से वो विशेष दे रहा है थैंक यू बेस्ट ऑफ लक for your team. They are the organizer of today's tournament, so they are going to introduce themselves. So anyway, nice to meet you. Okay, please introduce your. Okay. I am Silvius. Yes, and I am the chairman of the Mar Martyrs Trophy Organizing Board, Mahur Zone. This association is a district-based association, and we are here in Mahur as a zonal board, and we have organized this tournament precisely for bringing together all different tribes. Especially the major tribes here, the Jamis, the major tribes, the Jamis, the Mars, the Kukis and the Dimasas. Our district had faced lots of communal crises in the past, which have hampered our social harmony
the very fabric of the society have been disturbed since long. And this is, though I don't say this is the solution, but this is a small stepping towards building peace and harmony among these four, and also all the other smaller groups and communities here in our locality. Today is a semi-final, right? So Yes. how do you feel after watching this match? I can see the very fabric of love between our different tribes, especially the two teams which are competing today belongs to two different tribes, the Zemis and our Kuki Brethrens. MOP, they have win the match, so how do you feel after winning the match? So glad to God, because of God only, we have won. Thank you. So. आप लोग का खेला तो बहुत अच्छा लगा है बोल के डिसिप्लिन से खेला है बोल के बहुत खुशी है ओके बेस्ट विशेस फॉर नेक्स्ट मैच कांग्रेचुलेशन फॉर दिस मैच ओके बेस्ट विशेस थैंक यू सो मच